ว่า มาปวดยามใหม่หน่อยดีกว่าว้าวเปิดสั่งให้เปิดมีเตียงนอนทุกคนเห็นไหมมียามบัญชาการมีตู้โอ้โหดีขนาดนี้โอ้โหแบบดูดิของมันดีจัดยานเยอะอะใหญ่จนแบบหลงกันไปเลยคราวนี้แหละไม่ชอบเล็กด้วยเล็กๆไม่ชอบเราต้องเล่นใหญ่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเรื่องของมึงก็จริงก็จริงอ่ะก็จริงก็คือจริงอ่ะเราไปตั้งฟิกเกอร์โชว์ได้ไหมตั้งฟิกเกอร์โชว์เลยนะในเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นห้องเราแหละถ้าไม่ห้องเราก็จะวางของอะไรดีนะว้าวกล่องกระสุนไอ้ฟิกเกอร์เนี่ยว่าแปลแล้วเราจะยี่ห้าไงไม่รู้เราต้องเป็นเดคอเรทแล้วผมเดคอเรทอยู่ตรงไหนว้าวนี่ไงชั้นบนอีกอาวุธที่ไม่ใช้ไว้ฝาบไว้เท่ๆประกอบไว้นั่นแหละทิ้งไว้เพราะเราไม่มีที่แล้วเราต้องเคลียร์ที่ครับเป็นไงดูสิโอ้โหนี่ซื้อมาแค่200,000ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ซื้อมา200,000ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอตายนี่ฉันฟาร์มเงินแป๊บเดียวจะเอาสำเร็จรูปขนาดนี้โคตรฟินน่ะโอ้เกินบอกเลยเกินแต่งให้แบบสำเร็จรูปเกินโอ้นี่ไงอ้าวเฮ้ยแล้วเราขึ้นนี้ได้เลยเหรอไปครับยานโคตรดูดีไปไอ้เหี้ยแยกล่างไม่แยกล่างอย่างฮาเลยแยกล่างฉะนั้นเราไปทำเควสดีกว่าเคลียร์แอคทิวิตี้หรอชอนไหนวะเตสเควสได้จะไปหมดเลย
อ่ะไปงั้นจามแม่งไปดีเป็นไงเปิดแมปเอ้าแล้วไงอ่ะyes เอ้า3 2 1ไปเลยเฮ้ยเอาวะเป็นไงตุ๋ม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 ยิงยิงมันยิงยิงยิงเรียบร้อยโถ่เลยที่ปะติ๋วมากแต่ว่าแต่ยามันลำใหญ่อะเลยเคลื่อนที่ช้ามากเลยอะยามันดูใหญ่แต่ได้อะไรเหรออยากให้มึงมาช่วยกูขับนี่เรายังไม่ได้ตั้งเอาพูดเลยนะได้กันมาเกือบได้ตั้งมาเกือบ30 ชั่วโมงแล้วมาติมาเพิ่มเรียกเตอร์เรายังไม่พอดูยาดิยาสีเขียวกลมแดงกลมแดงน่ารักเลยเอ้ยยิงแม่งให้หมดเลยยิงยิงยิงยิงเอาดิแกต้องชดใช้อะไรก่อนยิงยิงยิงยิงยิงยิงเรียบร้อยไปป่า
กับพี่ต้องการคุณรอก่อนดิมึงรอได้ไหมมึงรอได้ไหมมึงรอไม่ได้หรืออะไรฮะใหญ่ไปไหนอยากให้แลนดิ้นแลนตรงไหนแลนดิ้นตรงนี้ก็แลนดิ้นตรงนี้ This region is abundant in organic. อะไรอ่ะนี่ยิงมันยิงเอาดิเอาละโหลดรีโหลดไปไหนโอ้ยยิงไม่โดนเลยบ้านี่ปิวไปดีไหนมีของอะไรบ้างดิจิชิกมาโอ้ยแม่งขึ้นช้าว่ะเดี๋ยวเอาเวลากูยิงตรงเนี้ยติ้วอย่าดูถูกปืนนี้นะเว้ยใครดูถูกปืนนี้บอกเลยตายเรียบตายขอให้ตายดิตายก็ตายดิตายไม่ยากหรอกตายด้านหน้าไปแกจะเอาแล้วมึงไม่มาล่ะยิงสิเจ๊ตบหน้าแม่งตบเจ็บจุงเบยโอ้อย่างนี้มันเจ็บจุงเบยเอาโอ้ยรำคาญเว้ยจะหนีไปไหนหลบอะไรวะยิงก่อนเลยยิงนี่ยิงเปิดเรียกตีนนั่นไงกูใช้ด้วยตีนมานี่กูก็ถือว่ากูนี่กันหน่ำแม่งไปดิกันหน่ำแม่งกันหน่ำไปดิหนีไปไหนเฮ้ยหนีใครให้หนีนี่ใครให้หนีเอาเพื่อนมึงเลยนะไอ้เพื่อนเองเลยนะนี่ยิงเพื่อนเลยหรอดูดิมันยิงเพื่อนน่ะน่าเกลียดเลยทิ้งเพื่อน
ปล่อยให้เพื่อนมันโดนกูยิงเนี่ยน่าเกลียดเลยตัวมันเองโคตรน่าเกลียดเลยแต่มันจะรอดูเอาของสมนาคุณไปกินไอ้สัตว์ไปไหนใครให้ไปใครให้ไปนี่เขาเรียกว่าเล็บจุดเกิดเว้ยเล็บจุดเกิดเข้าใจไหมเรียกว่าเล็บจุดเกิดไอ้สัตว์นี่กูเข้าไปแม่งเลยกูเล็บจุดเกิดเป็นไงมึงไม่ได้แม้แต่จะเกิดเลยสมน้ำหน้าน่าสงสารว่ะแต่สมน้ำหน้าวะไปหนักยิงดินี่กูยิงแม่งเลยมันไส้ไปนะกูไล่ไปแล้วนะมึงลงมาอีกกูก็กระหน่ำอีกเอาดิไปแล้วมันง่ายแค่นี้ก็จบเลยคนที่ลองมาล็อก2คิดอะไรอยู่คิดว่าสู้ได้ไงคิดว่าเก่งก็เนี้ยแหละพูดเก่งก็เนี้ยแหละแต่ลืมดูตัวเองไงนี่แหละอลูมิเนียมทองแดงอะไรก็ไม่รู้เงินฮัลโหลว่าไงทอเลสเปิดหน้ามาคุยกันดิแม่งมาพี่เป็นเวลาเข้าใจทอเลสทุกการตัดสินใจรู้นำพามาสู่ฝรั่งเลยก็จะนำพาตัวคุณเองมาสู่อะไรนี้โฟกัสสิ่งที่เราทำได้ก็ไม่อยากจะพูดนั้นนะเอาถ้าเซฟเพราะคุณทั้งคู่จะกลับไปเขียนรายงานถึงฟิลาและขอให้เขามอบรางวัลคุณไม่มีเรื่องไงฉันจะได้ติดดาวเพิ่มแล้วไงวะI'm not sure if I would have done all this if the roles were reversed, Myung. But I will never forget you. You're young and you've got a future ahead of you. A bit of advice. I've been passed up for promotion more times than I can count because I've always stuck by my principles. There's a million ways the bastards in command will ask you to compromise. Little ways, big ways. Don't. It may hurt your career, but I look back with pride at my service. Especially today. As you were. Let me try to see. So many people. That's the price of. You can drive yourself crazy. Huh. Ortez safe. No, wouldn't that be? You'd save me. Might be you want. Looks like we have ourselves. But I will never. You're young and you've got a few. I've been passed up. There's a million ways the bastard. It may hurt your. You see? I sincerely hope I never. If you do, Lieutenant. Not if I do mine. Yeah. เป็นเพลงต้องอลังการว่ะเพลงอลังการชิบหายเลยโอเคไปไหนต่อเซอร์อีวิเดนน่าจะยังไม่พอ First to Fight แน่เลยมันมีเยอะแยะให้เราไปทำครับแต่นะเอาแฟคชั่นก่อนผมรู้สึกว่าแฟคชั่นมันถือว่าเจ๋วสุดแล้ว
While you've been in the field, we've had more เราอยู่ใน reports สถาน about เรามี farmers ราย being รายงานว่า threatened ชาว and นา attacked. ถูกฆ่าเลยแต่โชคไม่ดี some didn't มีบางคน survive. ไม่รอด It's worse. มันแย่กว่า It's นั้น tragic. How's your investigation proceeding? That's assuming he finds something น่า useful. ดูว่าอ๋อ Otherwise, you'll be no better off than when you started. Let's move on. I asked the other rangers to share their opinions of you, and there are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival, and impressed you had the guts to take on those pirates. Nia says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on him. I can understand that. He can be uncompromising, but he looks after his people. Let's continue. We've got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you helped an informant by paying off a large debt. Of course, I can understand that. Even so, you deserve some recognition for your compassion and generosity. Thank you. You got results, and that's what matters most. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger McMillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a meeting with Marco Graziani. Putting the lives of others ahead of our own comes with the job. I'm sure it was a tough call, but I think it was the right one. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. Makes sense. I reckon he figures he spent enough time there already. What about Maya Cruz? Her loyalty to Hull and the 1st Cavalry was stronger than most. I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshal? Not now, Alex. We're in a meeting here. I know, but this is important. I've done it. I've cracked the encryption on the slates. Now, I don't know exactly where the First are headquartered, but there are references to a place called the Factory. The Factory? That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Under the terms of the peace treaty, they shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Then you'd better go prepared for a fight. These are experienced mercenaries we're talking about. The factory was on Arcturus 2. Make sure you come back alive, Deputy. Okay. If you have questions before you head out, ask the Marshal. Thank you much. These Rangers are some hard-blooded folk. They ain't afraid of anything. รับทราบครับ ไปเดินทางไปทารัสทารัส2ติ้วติ้วติ้วติ้วยิงแม่งไปยิงไปเลยยิงไปดิยิงไปดิยิงไปดิ
รออย่าไปตัดหน้ามันทำไงก็ได้ทำไงก็ได้หยุดดื้อได้แล้วยิงอย่าละมึงไว้ป่าทำอะไรไม่ไปทำอะไรกันเนี่ยยิงเข้าไปนั่นแหละยิงเข้าไปไปป่าแบตเตอรี่ไหนเอ่ยเวต้องเปลี่ยนอาวุธรู้สึกว่าไงซาร่าแป๊บนึงเราออกจากยาดิจะลงกันไหมเนี่ยออกเลยเพราะไม่ต้องลงหลายชั้นมันหลายชั้นจัดดาวนี้อยู่เหมือนจะบ๊ายบายเจ๊เอ๋สแกนไปไหนเอ่ย600 เมตรนี่สแกนให้หมดไปเลยครับหลบพวกนั่งโง่หลบมีบางแรกก็ไม่รู้จักเว้ย
cosmetic damage to the vehicle. I require no seatbelt. Please ignore all warning signals to the contrary. This is Paxton Hall, commanding officer of the 1st. Marshal Blake must be getting desperate sending a lone deputy out here. But I'll give credit where it's due. You're a hell of a pilot. If you came here seeking justice, it's waiting for you inside. Of action. I've got no use for lies. So when I tell you that you're being manipulated, you know I'm telling the truth. You think the Council of Governors really cares about anything but themselves? They're greedy and corrupt. You're a tool in the hands of the unworthy, just like I once was. I was loyal. I followed orders, and I led good men and women to their deaths. I'll carry the stain of that dishonor to my grave.
1st Cavalry was the greatest fighting force the Freestar Collective has ever seen. At the Battle of Mira, the 1st Cavalry was destroyed. Why? Because the generals got scared and asked for a truce. I've got no sympathy for cowards, or for the people who... I've also got no sympathy for those. Engaging hostile! Towards us. You're dead! You hear me? Someone there? The probability of your defeat is...
Are properly equipped jetpack. It is a fact that my firepower exceeds yours.
justice for my soldiers. Minutes away, minutes from winning the battle and the war. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them. If we'd have had more like you in the war, we could have planted our flag and
Atlantis. You fought because you had to, and you fought well. Don't apologize for that. More importantly, you survived. Most soldiers don't. I know, because I'm the one who led them to their death. You don't know what it's like to look around and see the faces of warriors who trusted you to lead them as they die screaming. I watched brave men and women torn limb from limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. Those deaths didn't have to be meaningless, but spineless leaders gave up on us, even when victory was within our grasp. You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, Deputy. You can walk away right now and remain blissfully ignorant, thinking you fight for a noble cause. But if you still want the truth, I'll shatter that. We'll see about that. Not long after I started the first, I was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. I refused to work for a shadow client, so he agreed to set up a meeting. Imagine my surprise when Ron Hope showed up. He offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Freestar space. Sure I did. The money was good, but the payback was the real reward. If I could avenge my men, make some credits, and eventually expose a member of the council, well, that, my friend, is my definition of justice. Don't bother. I'm gonna make this easy for you, Deputy. I'm gonna die the way I lived. Weapon in hand, no compromise, no fear. But first, here, take this. Use it to cut out the weakness rotting at the heart of the Freestar Collective. When the next war comes, and it will come, the Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me, and I'm gonna report for duty one last time. Goodbye, Deputy.
I don't want to hear any complaints. Keep an eye on your valuables. If you can't protect them. My company always. That's very generous, Mr. Hope. Well earned, Burke. The wheat be dust. We set some ambitious quotas. You met everyone. Well, I won't pretend it was easy, but everyone pulled together and we got it done. Good to see you again. Well, I've just received a report from the Marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news. Did you now? Well, don't keep me in suspense. Oh, the same Paxton Hull who was court-martialed during the Colony War? Well, I've never met the man. That two-faced bastard kept the slate. Oh, I suppose this is his revenge against the Council of Governors for what happened during the war. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. The cards are on the table. So why not? The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. And it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. We donated the fertilizer to select homesteads and let the farmers do the work. And when the time was right, we cleared the farm and brought in machinery to harvest the mineral-rich soil. The reduction in labor and materials costs sent my profits soaring. I never intended for anyone to be hurt. I told Hull to buy the land, not take it by force. Unfortunately, farmers can be stubborn folk. And I couldn't risk any witnesses. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job, and more. We'll discuss this later. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners.
Like I said, I give you my word. Besides, the work was just about done. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Well, let's not be too hasty, Deputy. I'll do what's necessary. If you tell anyone, do you really? But on a much larger scale, yes. Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Deputy. You put me away, and this company will fall apart. You have destroyed far more lives than I did. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? Absolutely. You've already taken care of. From now on, as for you, you've saved this company. Likewise, Deputy. Why, this could be the start of prosperous friendship. Now, I'm sure the Marshal is waiting for an update on your progress. I won't keep you any longer. Farewell, Deputy. You've done good work today. Oh, and since we're agreed that discretion is in order, I'll take that slate from you now. It would be advisable to stow any United Colonies merchandise while we are in Aquila City.